방금 무인도에 표류된 남녀가 있습니다. 이들은 식수를 구하는 중이었고 갑자기 튀어나온 야생 돼지에 놀라 여자는 계곡 안으로 빠지게 됩니다. 하지만 남자는 돼지가 더 놀란 것 같다며 돼지를 쫓아보내려 했죠. 그리고 여자는 그런 남자를 조롱하죠. 그녀의 바지 안으로 무언가가 들어온 것 같습니다. That's bad. I could reach down and grab it. If it bites, input anything, give it to me. Just stand still. Still. What are you doing? Relax. All right. Oh, God. What? Not good. What? Shh. All right, let's see. 이 까칠한 젊은 여자와 능글맞은 늙은 남자의 무인도 표류기 영화 6day 7 night 시작합니다. 한 잡지사의 잘나가는 편집장인 로비는 약혼자 프랭크와 마카티아로 휴가를 떠나게 됩니다. Could you help me? I'm looking for tropical charters. You going to Makatea? Yes. 그렇게 현지 공항에 도착했지만 마카티아행 항공사는 문을 닫은 상황이었죠. The plane. Where's its mommy? Tropical's plane is laid up in Fiji. Sweetie? 다른 선택지가 없었던 그들은 어쩔 수 없이 퀸이라는 개인 조종사의 다소 불안해 보이는 골동품 경비행기에 탑승하게 됩니다. 그래도 기내 승무원까지 있었죠. Hi. Everybody, this is Angelica. Thank you. Hi, excuse me. Oh, I'm sorry. 그렇게 비행기는 출발합니다. 그리고 걱정과 달리 무사히 마카티아에 도착하게 되죠. Welcome to Makatea. All right, we're never leaving. Yeah, unforgettable vacation of our lives. 그렇게 두 사람은 마카티아에서 첫날 밤을 맞이하게 되고 프랭크는 로빈에게 청혼을 합니다. Will you marry me? 하지만 행복한 시간을 보내는 것도 잠시. Miss Monroe? 로빈은 잡지사에 급한 일이 생겼다는 연락을 받게 되죠. 그리고 전화로 해결할 수 있는 상황이 아니었던지라 그녀가 직접 가야만 했습니다. Deal. 그렇게 로빈은 어쩔 수 없이 다시금 퀸을 찾아가야 했죠. Hi. Really sorry to sort of have an emergency. Well, my boss called me and she wants me. Sort on my way over here. Right. $500 cut your labor short? How would 700 be? Okay. 그렇게 퀸은 그 제안을 받아들였고 Give me an hour. 약혼자인 프랭크에게 양해를 구합니다. Come on, it's only for one night. Here we go. 그렇게 그들은 타히티로 향하게 되죠. 하지만 기상 상태가 그리 좋지 않아 보였죠. 같은 시간 프랭크는 한가로이 공연을 보고 있었고 승무원에게 넋이 나가 있습니다. 한편 기상 상태는 더욱 악화되고 그에 따른 수신 상태도 좋지 않아 보입니다. 그렇게 예상치 못한 기상 악화로 결국 마카티아로 회항하게 되는데 We're gonna have to turn back to Makatea. Just not worth the risk. The squalls have got us boxed in. Seatbelts gotta get bumpy. 그리고 이 와중 이 인간은 머릿속에 마귀가 씌었는지 승무원과의 상상의 나래를 펼치고 있었죠. 그리고 그때 비행기 날개 한쪽이 번개에 맞아버리고 무전기 또한 고장나버리죠. 그리고 이 와중 출발 전 로빈이 챙겨 먹었던 안정제가 과했는지 맛이 가버립니다. Attention, Kmart shopper! Smash shovels are outside tonight! Put that down. 40 miles southeast of Makatea. How many of those things did you take? Look, we're in trouble here. I want you to sit back. Be quiet. 그리고 퀸은 가장 가까운 곳에 보이는 섬에 비상 착륙을 하기로 합니다. 그렇게 착륙 과정에서 비행기 바퀴가 부러져 버리고 날이 밝아서야 정신을 차린 로빈은 아직 상황 파악이 안 됩니다. Whoa, what happened? The landing gear when we... Reattach it somehow? Oh, sure. Glue it back on. You can't do that? No, I can't do that. But I can do this. I can get us out of here. Right? Phone, huh? Pronto.
Come on, phone. So what are we, like shipwreck? 이제는 구조의 손길을 기다릴 수밖에 없는 상황. 유일한 희망은 단 한 발 남은 조명탄뿐이었죠. 그리고 The bad news. We may be here a long time. You and me. For a long, 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 long time. 로비는 상상만으로도 못 버티겠는지 당장 이곳을 벗어나고 싶어 했죠. Gonna do something! Leave my stuff. It's a boat. 그리곤 급한 맘에 그 안에서 당기지 말아야 할 보트선을 당기고 말죠. 그렇게 로비는 온몸을 움직일 수 없는 상태가 되었지만 할 말은 다 했고 Pardon me? 의지도 강했습니다. That's what I thought you said. 한편 Mr. Martin, call from Miss Monroe. 프랭크는 그들이 목적지에 오지 않았다는 소식을 알게 되고 Get RC Rescue Money. Call me back. 그리고 이 두 사람은 성격 차이를 드러내며 티격태격하기 일쑤였죠. What are you looking at? Nothing. Don't give me that. You were ogling. Ogling. Yeah. Let me ask you When you something. go into a store to buy something, give me that outfit so nobody will look at me. I like people looking, just not you. Makes you feel any better. You're not my type. Oh, why? Why? Yeah. You talk too much. You're opinionated. You're stubborn, sarcastic, stuck up. 그리고 그 시각 이들을 찾으려는 해상수색이 시작되죠. Yeah, just get in. Try breathing very deeply. 같은 시간 Hey, why don't you let me lead for a while? Now there, you see? Oh. What is this? Hey! Ah! Go on, get up! What? What? I'm having a bit of a problem. What's the problem? Some sort of swarm up my pants. I'm guessing a snake. That's bad. I could reach down and grab it. No, that could be risky. Well, right. It's poisonous and will bite me in my shorts. Advice, input, anything, give it to me. Just stand still. Still. What are you doing? Relax. All right. Oh, God. What? Not good. What? Shh. All right, let's see. Thanks. Not without skills. 그렇게 로비는 자신을 구해준 퀸이 조금은 남다르게 보이는 순간이었죠. 그리고 퀸은 최고의 위장술로 식량을 구하려 합니다. Going on a date? Going hunt. For what? No. You wouldn't. Magnificent creature. I hear they taste just like chicken. Maybe I should have a taste. Perfect. Whoa! Oh my God. Wow. Chicken. Okay, chicken. You don't see a sky like that in New York City. Good night. Good night. 그렇게 다음날 어디선가 들려오는 비행기 소리에 로비는 잠이 깨고 Oh my God. Flare! We need the flare! There's a flare we need! Oh! Flare! 퀸이 잠든 사이 로비는 단 한 발 남은 조명탄을 코코넛 나무에 발사한 것이었죠. 그리고 뒤늦게 깨어난 퀸은 로빈에게 극대노를 시전합니다. What the hell did you do? Wasted our only goddamn flare. To me, I was trying to signal the guy. What goddamn plane? That goddamn plane. That goddamn plane? Commercial airline. High, going 100 miles an hour. If they were looking for it, what's a flare? You've taken our one good chance. If you were having be on this island. 거기에 해상수색 또한 실패로 돌아가고 그 시간 퀸은 통신 안테나가 설치되어 있을 것 같은 예상 위치로 가보게 되는데 예상치 못한 지진 발생으로 진로를 이탈하게 됩니다. 그리고 로비는 벌레를 극혐하는 여자였죠. Stop. 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 그렇게 우여곡절 끝에 퀸이 예상한 위치에 도착했지만 그곳엔 아무것도 없었습니다. So where's the beacon? 절망적이게도 그곳은 이 섬이 아닌가벼였죠. Be further to the south. 못 빠지게 올라왔거늘 퀸은 자신을 자책하며 아주 앙칼지고 거친 방법으로 화를 삭힙니다. 다 삭혔나 봅니다. Please don't do that again. 그렇게 절망스러움을 안고 섬을 내려가려던 순간 두 사람은 한 보트가 섬에 접근하는 것을 발견하게 되죠. Oh yes, it's a boat. Looks like they're putting into that cove. How do we signal them? Flare would be nice. Start. Come on. What do we do? How do we get down there? Hope they'll still be there in the morning. Come on. 그렇게 그들은 조명탄이 없으니 직접 가서 도움을 청하려 밤새도록 그곳을 향해 가죠.
그리고 자연스레 그들의 이야기가 오가는데 저도 궁금했던 퀸과 승무원과의 관계에 대한 질문을 로빈이 대신해줍니다. So what's the deal with you and, Angelica. No deal. We're friends. We have some laughs. Keep it simple. well, has it always been? Has there ever been anyone complicated? That's a yes. Well, she fell in love with somebody else. 아무튼 그러다 곧 보트에 도착하려던 타이밍, 로빈은 그 배에 탄 사람들을 목격하게 되는데 그들은 다름 아닌 해적들이었고 이내 살해당하는 것을 목격하게 되죠. Sit down, we gotta get out of here. Gotta get out of here. Oh my God! Who are they? Pirates. Pirates as an arg? Our boats, they just killed a guy. Us too. Just for being here. 결국 해적들에게 들키게 되고 위기를 맞이하게 됩니다. Shit, he just saw me. We got company. Oh no. They just lowered a boat. Oh. Shit. Let's not make this. I have to kill you. We've got gold. I'm a jewelry designer. I design jewelry with gold. We've got display cases on the boat. Yes, but that's my husband's. In marketing. We're a whiz. Take us to the boat. We go on three. One, two. I can't. I'm sorry. 그렇게 해적들을 피해 탈출한 이들은 서로를 격려하듯 감격의 입맞춤을 나누게 되죠. Do you think they gave up? I don't know. We shouldn't go back to the camp. Plane's too easy to spot. 그리고 이들은 우연히 추락한 군용기를 발견하게 되죠. Whoa. Japanese World War II float plane. You don't think there's any way that you could... This looks like a safe place to spend the night. 그리고 같은 시간 This is me here. We gotta meet them at 6 a.m. Maybe too drunk to wake up at 6 a.m. I'm just going to take a shower. Do you want to stay here tonight? Stay? Yeah, with me. And you're feeling bad. I'd really like for you to stay. Sure, why not? No, I can't. And if I... Holy... No! No. 과연 프랭크는 그녀의 유혹을 뿌리칠 수 있을런지 한편 저쪽 동네도 별반 달라 보이지 않았습니다. I want to kiss you. I really liked kissing you. I liked kissing you. But if I start, I'm not going to be able to stop. 하지만 저쪽 동네와의 온도 차이는 확연히 달랐죠. we should get some sleep. Come here. This feels good and safe. 그러다 퀸은 추락한 군용기를 보고 무언가가 떠오르게 됩니다. 그 비행기를 활용해 탈출이 가능할지도 모른다는 생각이었죠. Good morning. What are you doing? Got a plan. Good. 같은 시간 Just a second. What is it? What's wrong? The helicopter's going up into... You're going vite, huh? Thank you, Philip. Tell them I'm on my way. Metele, pibe. Helicopter's going up in 20 minutes. Oh God, what did I do? How could you say that? What I did was wrong. This is 이미 저질러 놓고 자책해대는 이 인간은 전형적인 X였죠. 한편 추락한 비행기의 수상 플로트를 해체한 뒤 그걸 타고 원래 있던 곳으로 돌아가는 와중 로빈은 퀸을 지그시 바라봅니다. What? Nothing. Look, come on. How old are you? How old do you think I am? 45? 48? 50? You still look good. I still am good. 그리고 같은 시간 How can I eat? I'm scum. Feel no character whatsoever. 여전히 자책 중인 이 인간이 수색에 적극적으로 나서지 않자 Forgive me. 당국에서도 수색을 포기해버립니다. I'm sorry. 그 시간 퀸과 로빈은 혼연일체가 되어 비행기를 개조하기 위해 온 힘을 쏟습니다. Look
그렇게 의기투합하여 작업이 마무리되고 이제 막 이륙을 시험하려던 찰나 이들을 발견한 해적이 포격을 시작한 것이었죠. 그리고 이 과정에서 퀸이 파편에 맞아 부상을 입게 됩니다. Come on! I'm in! Get in the plane! Hurry! Hurry up! 다행히 로빈의 도움으로 비행기는 이륙을 눈앞에 두고 일촉즉발 상황. 이륙은 성공했지만 퀸은 의식을 잃을지도 모른다는 생각에 만약을 대비해 로빈에게 착륙하는 방법을 알려줍니다. 그리고 같은 시간 해안가에선 이들의 장례식이 치러지고 있었고 퀸과 로빈은 우여곡절 끝에 드디어 해안에 착륙하게 됩니다. We did it. I'm coming, sweetie. No, I'm fine. He needs a doctor. Doctor, we need a doctor. 그리고 이들은 서로를 애틋해하며 각자의 인생으로 돌아가게 되죠. I think deep down, expected to see you. 그렇게 며칠 후 로빈은 치료 중인 퀸을 찾아오게 되고 그에게 의미심장한 질문을 던지죠. How are you? Good. What's the deal here? Deal? With us? 하지만 What do you mean? You know what I mean. Was what happened on that island anything? Or was it just something to do people when they're alone on an... It was something. So, now what? Look, I'm pretty set in my ways. A possibility. You deserve someone fresher. Don't you think that's so decide? Let's be smart about this. You're not going to move out here. I can be your receptionist, so... I don't know, I guess it leaves us nowhere. Well, good luck. 새로운 관계를 두려워했던 퀸은 아무 일도 없었던 듯 다시 일상으로 돌아가길 원했죠. 그렇게 다음날 Well, 14 more hours, back to reality. Frank, I don't think we should get married. What? Because I think it's wrong for two to get married when something is hanging. God, I'm sorry. I was distraught. You took off from Blouse. You were dead or what? 그런 프랭크와 함께할 수 없다고 생각한 로빈은 그에게 결별을 선언하고 도둑에 재발견했던 프랭크는 그녀에게 바람피운 사실을 털어놓게 되죠. 그리고 같은 시간 퀸은 심경의 변화를 겪게 되고 로빈을 붙잡기 위해 급히 활주로로 향합니다. 하지만 그녀가 탄 비행기는 이륙한 후였고 깊은 아쉬움만을 남긴 채 돌아가려 하는데 어디선가 익숙한 목소리가 들려옵니다. 그녀는 아직 떠나지 않은 상태 공항 직원들과 실랑이 중이었죠. Yeah, I wanna... 그렇게 이 두 사람은 서로의 마음을 확인하며 새로운 인연이 시작됨을 암시하며 영화는 끝이 납니다. 이상 시네마올릭이었고요. 더 재밌고 신박한 영화로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.